Good morning, children. Good morning to everyone. So today I'm going to discussing about this very important topic, the coordination compounds. So already, previous classes are completed. The coordination compounds, the D block elements. Okay. So what are the importance of the coordination compounds? So D block is over already. So what is the important? So which type of properties are there in the D block? So some transition elements are there. So why that called the transition elements? Okay. So the properties of the transition elements, nothing but the that elements are present between these S and P block elements that are called as a transition element. Okay, means those properties are transferred from S block to P block. That elements are called as the transition elements. So those properties are there in the transition elements. So some what are there? So some magnetic properties. Okay, especially behavior is there. The next one is the different oxidation states of behavior in the transition elements. The next one is some catalytic properties there. The next one is the very important, the formation of different type of coordination compounds. You know how to formation of coordination bond, the bond formation between the Lewis acid versus Lewis base. Okay, the electron donate, the donor, any one species to donate the electron pair, that is called as the Lewis base. Okay, so any one species to accept that lone pair of electron, that is called as Lewis acid. So when the reaction between the Lewis base and Lewis acid, that compound is called as a coordination compound, right? So in this coordination compound is generally to talk about the two parameters are there. One is the metal and another one is the ligand. So the topic is already done in the previous classes. That is the Werner theorem, how to formation of this coordination compound. And also one of the most important property in this NEET and IIT exam, that is effective atomic number. So how to calculate that effective atomic number, that is also done in the previous classes. And what are the properties are there in this coordination compounds? Means that that materials either diamagnetic or paramagnetic. So based on this number of lone pair of electrons. So how to consider? So given these D block given this compound, so given the coordination compound, so either diamagnetic or paramagnetic. Okay, so those the properties are done in the previous classes. The different lectures are explained. There is the D block elements, right? So and also what is called the Werner's theorem is also completed. Okay, so how to formation of this coordination compound? Okay, so what is the primary valency, secondary valency? So the great compounds, great complex compounds are formed. So some compounds are double salts are there, some compounds are coordination compounds also there. How to form these coordination compounds? Clearly to explain by the Werner's theorem. Okay, so one is the primary valency to indicate the metal oxidation state. And the secondary valency, that is the indication of the number of ligands in the coordination compounds, right? Now, whenever to form the different type of coordination compounds, now I'm discussing about today the isomerism of coordination compounds. Yes. So you know isomers. Iso means this is a one type of Latin word. Iso is nothing but same. The same number of. So that is called as, so you know, talk about that isotopes, isobar, isotones, like that words are there in the previous classes. Isotope means the number of protons are present, the different mass, that is called as isotopes. In case of same number of atomic mass, okay, the different type of protons, that is called as isobars. In case the same number of neutrons that are present, that is called as isotones. In case of the same number of electron species and the same number of atoms, that are called as isosters. Okay, this is talk about that iso. Iso means same. So now I am discussing about this, the coordination compounds. Very important, 100% expected question, either NEET and IIT, JEE. So especially one or two questions are maybe expected in this topic. That is the isomerism of coordination compounds. So you'll go to in the organic chemistry is also there. Isomers. Isomerism is there. Okay, so chain isomerism, functional isomerism, tautomerism, position isomerism, metamerism. So all those things are, that is also called as a isomers. Isomerism means the same compound
Means here, so in a what is called in the coordination compounds, yes, isomerism of coordination compound, right? Coordination compounds. Yes. So here the different type of isomerisms are there. Okay, you will go to in organic chemistry, yeah, chain isomerism, position isomerism, okay, metamerism, functional isomerism, different type of are there, right? So that is the different topic. Here isomers means iso means same, isomerism. So you have coordination compound. So how to the formation of coordination compound? For example, here this is the one metal is there, metal. Another one is the ligand. So the ligand is acting as a Lewis base. What is called Lewis base. Metals are acting as a Lewis acid. Lewis acids. So in the base, they donate the electrons to the metal. What happened to form a one complex form? That is the metal and the ligand. For example, here 6 ligands have there. Oh yes, see, okay. So Ml6 type of. In case of 4 is there, that is the tetrahedral or square planar. So here octahedral complexes are there. So it is a one type of octahedral complex. So here octahedral complex. So how to show this? What is called isomers? The different type of isomerisms are there. For example, you know, in the organic chemistry, the basic knowledge is there. Organic chemistry, you have take this in unsaturated hydrocarbons, either alkenes. Especially, you are talking about this alkene. Yes. So this is the alkene. For example, here, so some groups are there. For example, here chlorine and chlorine here. Okay. So the bromine and bromine. So the same set. This is the plane, right? The same set of chlorines are present in the same direction. Okay. So in this plane, okay, the different type of, in case of different chain is there. For example, write down this configuration of these compounds like this. So here chlorine and chlorine. So this is the bromine and bromine, right? So this is called as a transform. So how much force is applied in the opposite direction? Both the forces are equal. That is called as the dipole moment is also zero in the in this trans compound. So you'll go to in the chemical bond, the first year. Okay, so the dipole moment one parameter is there. So very, very important. So all these electronegativity atoms are electrons are attracted itself in the same forces. That's why the net force on the molecule is zero. That is called as dipole moment is zero. It is one type in case of same presence. For example, here chlorine is there, bromine is there, bromine is there. So same set is there. That is called as the cis. So this is the cis isomers and trans isomers. So what you will understanding here. So very, very important. Yes. So for example here, yes. So bromine is there, right? Chlorine. This is the bromine. So this is the plane, So here how many elements are there? Total 4 elements are there. Here, so chlorine, bromine, bromine. How many bromine atoms are there? 2. How many chlorine atoms there? 2. How many carbon atoms are there? 2. So here is also same kind of elements are there. Same kind of elements means how many bromines are there here? 2. How many chlorines? 2. How many carbons? Also 2. But these elements are arranged when the arrangements are indifferent. So this is the double bond, nothing but sp2 hybridization. sp2 hybridization, nothing but is the planar geometry, the plane. So when these molecule present on the plane, what happened? So one chlorine is one side, another one is the another side. So means same plane, same on the plane. So same set of chlorines are present on the same direction. That compounds are called as a cis. In case of trans direction, means opposite direction, that is called as a trans compound. This is the trans. See, so same molecular formula, that elements are arranged in this different ways. Okay, so in case of that, elements are arranged in the same way, that compounds are called as a cis compounds. In case of elements are present in the different ways, that is called as a trans. Okay, so this is a basic idea of this. We will go to this coordination isomers. Okay, so what is the cis and what is the trans? So the cis and trans both are same. All the elements are present in the same way. That is called as the cis compound. In case of opposite direction, that is trans compound. Yeah. So here very, very important coordination compounds. Here in the coordination compounds,
to show the major two type of isomers are there. One is structural isomerism and another one is optical isomerism or geometrical isomerism, right? So here, so first we will talk about this. Some idea is there. We'll go to this coordination compounds. Very, very important. Okay. Yes. So structural isomerism, the structural isomerism. So in case of that compound to show in this which type of nature be nothing but is the in case of ligands are different. So for example, this is the coordination compound. The one coordination compound is found here on cobalt. Right. Okay, sure. So your cobalt, bromine, and then so penta aqua bromine and bromide and chlorine. So plus 3 oxidation state in this compound, right? So yeah, so cobalt. So the to form this, especially the structural isomerism. So what is the structural isomerism? So very, very important. The same molecular formula. You have to take that any two pair, same molecular formula is present. Okay, but only these ions are different. So what is called ligands are changes. So arrangement of ligands are in different. That isomerism is called as structural isomerism. Clear? Structural isomerism is so the arrangements of ligands are different around the circulation of the metal ion. So you have to take that any one coordination compound, the arrangements of ligands are different. Okay, that isomerism is called as structural isomerism. Only structure lo maatrame difference untundandi. Ante ligands అనేవి మెటల్ కి ఎట్లా అలా ఏ విధంగా అటాక్ అయ్యాయనే బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఐసోమరిజం మనం క్లాసిఫై చేస్తున్నాం అండి. ద స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం అంటున్నాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్? Okay, so which of the following is stereoisomers or optical isomers? Like that questions are expected. So very, very important here. So the structural isomerism, the number one is what is called here. Right. So ionization isomerism, structural isomerism, the first one is ionization isomerism. Very, very important. Ionization. So you know ionizations means, so in case of ions are different given these coordination compounds, that isomers are called as ionization isomerism. Very, very important. Okay, so last 10 questions should be some easily with answers cheyalandi. Okay, so what is the ionization isomerism? So you have to take that any one coordination compounds. In case of ions, the arrangements of ions are different in this compound. That is called as ionization isomerism. Just ions. For example, here see the first compound. So in a so here bromine means this is the complete one compound is there. Here sulfate ion is there. So here bromine. The same molecular formula. Just ions are different. That is called as ionization isomerism. Here bromine is there inside the bracket. Okay. So in outside the bracket, bromine is there. In the second molecule, sulfate ions are present inside the bracket. Yes. Okay. Bromine is present in outside the bracket. Both are different. Just ions are changes. That type of isomerism is called as ionization isomerism. So you have to check that another one. Yes. So here Cl2 is there, Br2 there. Cl2 inside the bracket, Br2 in outside the bracket. In this case, Br2 is outside the bracket, Cl2 is outside the bracket. So Br2 is the inside the bracket, Cl2 is the outside. So bromine and chlorine both are which type of isomers? These are ionization isomers. For example, here, so this compound, whenever to add, so for example, yes, barium chloride, what happened? So these compound, whenever to treat this barium chloride, what happened? So barium sulfate precipitate will be formed. Barium sulfate, white color precipitate is formed. Yes.
So for example, this compound, whenever to treat the barium chloride, does not react. But whenever this compound to react with silver nitrate, so what happened? Again to form AgCl precipitate will be formed. So what you will understanding here? So silver nitrate, silver plus nitrate, NO3 minus, barium plus 2 and Cl2 minus. So in case of ions or changes, so same molecular formula, just to good to just to same molecular formula ఉంది. But ఈ కాంపౌండ్ ని మనం బేరియం క్లోరైడ్ తో ట్రీట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు? బేరియం సల్ఫేట్ వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుందండి. వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయింది. Whereas this compound, whenever to treat this silver nitrate, what happened? White color silver chloride precipitate will be formed. Means here the out of these ions, one is the bromide ion and sulfate. Here sulfate and bromide. So both the ions are changes only, right? This type of isomerism is called as ionization isomerism. So ఇక్కడ సెకండ్ చూడండి, క్లోరిన్ ఉంది, బ్రోమిన్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, బ్రోమిన్ ఉంది, క్లోరిన్ ఉంది. చూడగానే గుర్తుపడతాం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం అండి? అయనైజేషన్ ఐసో. జస్ట్ యు క్రాస్ చెక్, దట్స్ ఆల్. క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఇచ్చి విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం ఇస్ మేబీ అక్కరింగ్. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు, దట్స్ ఆల్. లాస్ట్ వన్ చూడండి, సో హియర్ సల్ఫేట్ అండ్ బ్రోమైడ్. ఓకే, so here means compounds are different. So here chromium and aqua, penta aqua, chromium sulfate and bromide. Then ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ bromine and sulfate అనేది చేంజ్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ చూడండి, sulfate and bromine both are changes. In case of ions are changed, that compounds are called. So which type of isomer? Ionization isomerism. Very very important. ఒకవేళ మనకి అయాన్స్ లో డిఫరెన్స్ కనిపిస్తే దాన్ని ఎలా గుర్తుపట్టాలి? అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. జస్ట్ అయాన్స్ మాత్రమేనండి. సో లాస్ట్ లో ఉండేవి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సో అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం, which type of isomerism? It's a structural isomerism. Means, so you have take that any one compound. Means, for example, this is the coordination compound. So already the previous class I explained. So cobalt. So how many ammonia molecules are there? In the ligands are there? Five ligands are there in ammonia. So here bromine, one is the bromide, another one is sulfate. So sulfate is the outer box. In this compound, this like, so here complete all these things are ammonia. So you will write down this formula. So cobalt is there, cobalt. Okay, how many ammonias are there? 5 ammonias. But in this coordination compound, means this central metal ion is coordinated with the sulfur here. Clear? In this compound, this cobalt metal is coordinated with the bromine. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఈ యొక్క లైగండ్స్ ఏవైతున్నాయో లైగండ్స్ మాత్రమే ఎక్స్చేంజ్ అవుతే దాన్ని ఏమనాలంటే స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం. సో ఒకసారి ఏమో కోబాల్ట్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, కోబాల్ట్ కి ఏమొచ్చిందంటే ఒకసారి బ్రోమిన్ టచ్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం టచ్ అయిందంటే ఇక్కడ మీకు సల్ఫేట్ అయాన్స్ అనేవి టచ్ అయ్యాయండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సల్ఫేట్ కనుక టచ్ అయింది, ఇక్కడ బ్రోమిన్ అయాన్ టచ్ అయింది. అంటే సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంది. లైగండ్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ కనుక డిఫరెంట్ గా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, దట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అయోనైజేషన్ ఐసోమరిజం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, జస్ట్ మనకు బ్రోమిన్ ఇక్కడికి వచ్చింది, క్లోరిన్ ఇక్కడికి వచ్చింది, జస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ అయింది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అయోనైజేషన్ ఐసోమరిజం. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ఒక పేరు ఇస్తాడండి, ఇట్ ఈస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం, దట్స్ ఆల్. Okay, the next one is second one, linkage isomerism. Very very important. So previous class, so already class is over. Okay, the different type of ligands are there. Monodendate, bidentate ligands are there. Monodendate, bidentate. For example, chlorine is there, chlorine, bromine. So this type of ligands are called monodendate. You know, bidentate is there. Okay, ethylene diamine, that is called as bidentate. So some ligands are there. What is called hexadendate is also there. Okay, so EDTA, ethylene diamine tetraestic acid, one type of ligand, but it is a very bigger ligand. So in our syllabus, not there in EDTA. So what is called EDTA? So it is a hexagonal, it is a hexadendate and so ethylene diamine tetraestic acid, ethylene diamine. So the different type of ligands are there. So ligands are acting as a what? Ligands are acting as a Lewis base, right?
What is called Lewis base. Ligands are acting as a what? Lewis base means to donate the electron pair. So any one species, in case of electrons of donate, means electron rich species, that is called as a Lewis bases. Okay, right. So these ligand, so electrons are always donate to the central metal ion. In case of some ligands are to acting as a bidentate. Example, ethylene diamine. So for example here NO2 nitrate. So here nitrate NO2 nitro compound. So here nitrogen is also acting as a electron donate, means it is also bidentate. Oxygen is also acting as a electron donor. So NO2 acting as a bidentate ligand. So similarly, so ONO like this. So for example, thio compound, thio, whenever to talk about the thio, that element is present in the sulfur. Okay, so thiocyanide. Okay, so this like of compound. So here nitrogen is also acting as a ligand. So sulfur is also acting as a ligand. So this is called as bidentate. Whenever bidentates are present, one link will be formed. One link. So we have talked about that whenever to linkage isomers, the compound should be bidentate. Should 100%. Bidentate or tridentate or hexadentate. Okay. So this so which type of ligands are bidentate? Okay, so you read this previous classes. So already Sara was explained. So monodentate, bidentate, hexadentate. Okay, all the ligands are different type of ligands. So you have talked about that here. Ligands are always in bidentate or polydentate. Okay, those type of ligands to form a linkage isomers. ఓకే సో 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ లైగాండ్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్ ని డొనేట్ చేయగలిగితే అవి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ ని పార్టిసిపేట్ చేస్తాయని లింకేజ్ ఐసోమర్స్ అంటాం. లింక్ అంటే రెండు ఉండాలి, మినిమం ఒకటే ఉంటే లింక్ ఉండదు, కానీ 2 ఉంటే లింక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక మధ్యలో సెంట్రల్ మెటల్ ఉంది, రైట్, నా 2 హ్యాండ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ సో వన్ టైప్ ఆఫ్ లింకేజ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద లింకేజ్ ఐసోమర్స్ అంటాం. ఒకసారి మీరు చూడండి, క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. So this one compound is there, okay, pentaamino. Okay, how many is there? 5 is there. Pentaamino. So NONO. So that is called as nitrile or nitro. So then cobalt. So how much oxidation state? That is the, okay. So 3 is there. Okay. So cobalt oxidation state. This is the -1. So you're coming by outside the +1, +2. Minus +1 equal to +3. That's why oxidation state is the +3. Okay, so here this is the observing, very very important. 5 ligands are there, right? What are there? Number 1, ammonia. So that's why. So the pentaamino means how many nitrates are there? How many ammonias are there? 5. That's all. See, ONO means oxygen acting as a ligand here. Oxygen acting as a ligand. Now coming to this. Right. Now you will go to second compound. So 5 ammonias are there, but here ligand acting as a nitrogen element. So here oxygen element, here nitrogen element. Both the molecular formula is same. Both the molecular formulas are same. So NO2 here is also NO2, but here oxygen acting as a ligand. Here nitrogen acting as a ligand, right? So same molecule, same ligand acting as a one time is a oxygen, another one is the nitrogen. This is called as bidentate ligand. What is called bidentate ligand? So this is it is a, here oxygen is one type of ligand, here nitrogen oxygen another type of ligand. So same molecular formula in case of within this compound to acting as a ligands are different. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడనేమో నైట్రోజన్ ఉందండి, సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉందండి. ఒకసారి ఆక్సిజన్ తోటి వస్తుంది బాండింగ్, ఇంకోసారి నైట్రోజన్ తో వస్తుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లింకేజ్ అంటామండి. ఇక నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి, సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. ఎస్, సో ఒకసారి సల్ఫర్ డైరెక్ట్ అటాక్ అయిందండి, కోబాల్ట్. సల్ఫర్ డైరెక్ట్ గా అటాక్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సల్ఫర్ బాండెడ్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, నైట్రోజన్ బాండెడ్. Sulfur bonded, nitrogen bonded, which type of isomers? That is linkage isomers. చూడగానే చెప్పేసేయండి, నైట్రో కాంపౌండ్స్ NO2 కానీ ఇలా. సో NO2 కానీ, నెక్స్ట్ ఓకే థయోసైనేట్. ఓకే, ఇట్లా సో మనకి ఇలా ఏ వచ్చేసినా సరే అండి. సో ఈ కాంపౌండ్స్ కనుక వచ్చేసినాయి,
ఇంకా మనకు అంటే EDTA. Okay, so this is next one is ethylene diamine. Ethylene diamine అంటామండి. ethylene diamine అంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఎమైన్ అంటే ఏం చెప్తాం కదా. సో ఏంటిది NH2 ethylene అంటాం. ethylene అంటే ఏంటిది CH2 again NH2. నేమ్ చదవండి ఇప్పుడు ethylene diamine. What is called ethylene diamine. Okay, so ethylene diamine, so it is also acting as a bidentate. Right, so these compounds are to show the which type of isomers, that is linkage isomers. Just ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతాడండి కాంపౌండ్ ఇచ్చి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం అని చూపిస్తుంది అని అంటాడు. సో NO2 నైట్రోజన్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ ligand, so in ONO oxygen acting as a ligand, right? This is the linkage isomers. Linkage isomerism. The next one, third one is hydrate isomerism. Hydrate isomerism, very the same molecular formula, but only this water molecule. The water molecule is different. Okay, so same molecular formula. Oxygen molecules are in different. It is called hydrate isomerism. So name is there. This is also called as isomerism. Solvent nature is there. So in case of H2O acting as a good solvent, all the integrants are dissolved itself. That's why H2O acting as a good solvent, right? See, some compounds are there here. Here chromium, hexa aqua chromium plus 3 complex. Hexa aqua chromium plus 3 complex. Okay, so here 6 H2O is there inside the bracket. Means this chromium is arranged with the 6 water molecule. Yes, like this. First compound. Okay. The next one, see, 1 H2O removed inside the bracket. 1 H2 will be removed inside the bracket. See, so that position to occupy the chloride. Clear? Chloride. Next, the second one, third one. So chromium Cl2 means, so 2 H2O molecules are removed inside the bracket, then changes. Same molecular formula. ఒకసారి చూడండి, బయట ఎన్ని chlorines ఉన్నాయి? ఇక్కడ 3 chlorines. How many chlorines are there in outside? 3. So inside the 0. But here outside 2 chlorines. Here 1. So here 1, 2. But which parameters are changes? So ligands ki metal అనేది ligands తోటి ఏం అటాచ్మెంట్ అయ్యింది అనేది ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఏం చేంజెస్ అయినాయి ఇక్కడ? జస్ట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ చేంజెస్ అయింది. ఏం అటాచ్మెంట్ అయింది? క్లోరిన్ అటాచ్మెంట్ అయింది, రైట్? So when these ligands are arranged in the central metal ion, that type of isomers are called as a structural isomers. In case of water molecule will be exchanged, that is called as hydrated isomerism. Hydrated isomerism. So it is a, yes, yeah, blue color is there. This compound is completely blue color. So here gray green color is a gray green color. Is a green color. So whenever these water molecules are removed in this compound to form the dark green color is appear. Means, so why that color will be changes? That is the coordination of water molecule around the central metal ion. That type of isomers are called as hydrate isomerism. ఒకవేళ హైడ్రేట్ ఐసోమరిజం మనం చూడాలి అనుకుంటే కాంపౌండ్ లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లో చేంజెస్ కనిపిస్తే దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం? హైడ్రేట్ ఐసోమరిజం. దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఒకవేళ మనకు లైగండ్ ఒకే లైగండ్ 2 టైప్స్ గా డొనేట్ చేస్తే మనం లింకేజ్ ఐసోమరిజం అని అన్నాం. ఒకవేళ అయాన్స్ చేంజ్ అయితే దాన్ని అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం. Coordination. So coordination compounds. These are the coordination compounds, right? Yes. These are the coordination compounds. So coordination compounds are there. See here, simple, very easy. So cobalt here, hexaamino is there, chromium. So 6 cyanides. సో ముందే చెప్పాను, స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం అంటే ఏం చేంజ్ కావాలి? లైగాండ్స్ అనేవి చేంజ్ కావాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద సిస్టమాటిక్ మేనర్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్ట్రక్చరల్ ఐసోమరిజం. సీ కోబాల్ట్ 6 ఎమీన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, 6 ఎమీనో. సో ఇక్కడ ఏముంది? 6 సయనో ఉందండి.
దెన్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం చూడండి. సో ఈ యొక్క సయనో తీసుకెళ్ళేమో కోబాల్ట్ కి, ఎమీనో తీసుకొచ్చి క్రోమియంకి రాస్తానండి. చూడండి, ఎమీనో తీసుకొచ్చి దేనికి రాసాం, క్రోమియంకి రాసాము. దెన్ సయనో తీసుకొచ్చి కోబాల్ట్ కి రాసాం. జస్ట్ మెటల్స్ చేంజ్ కాలేదండి. ఏంటిది, ligands or changes. Okay, whenever to exchange the central metal. సో సెంట్రల్ మెటల్స్ కి లైగాండ్స్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ అయినాయి. సో కోబాల్ట్ దగ్గరికి ఏమో సయనో వచ్చింది, సయనో దగ్గరికి ఎమినో వచ్చింది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమర్ ఇస్ కాల్డ్ as coordination isomerism. See another one. So this is the tetrahedral square planar complex. These are the square planar. So this is the what is called tetrahedral complex. So this is amine converted into Cl, then Cl2 again changes to the amine. జస్ట్ అక్కడ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తామండి. చూడండి, సో ప్లాటినం దగ్గర ఇప్పుడు ఏం రాయాలి, 4 ఎమినో రాసేయండి. కాపర్ దగ్గర ఏం చేస్తారు, 6Cl4 రాయండి, 4Cl2 రాసేయండి. దట్స్ ఆల్. ఇక నెక్స్ట్ వన్, సో ట్రైఇథిలిన్ ఎమైన్. సో ఇక్కడ సో ట్రిస్ డైథైల్ ఎమైన్ కోబాల్ట్. సో ఇక్కడ ఉందండి, జస్ట్ ఒకసారి చూడండి. ఈ ఇథిలిన్ ఎమైన్ ఏమో ఇక్కడ రాయాలి, సో ఆక్సలేట్ అనేది ఇక్కడ రాయాలండి. ఆక్సలేట్ ఇక్కడ రాసేస్తే సరిపోతుంది. సింపుల్ గా చూడగానే గుర్తుపట్టాలి. ఒక పేరు ఇస్తాడు, ఇట్ ఈస్ ఏ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఐటి, నీట్, ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడు, చూడగానే మీరు ఆన్సర్ చేసేయండి, సరిపోతుంది. దెన్ ఇక్కడ చూడండి, సో హౌ మెనీ అమోనియాస్ ఆర్ దేర్, 6 ఉన్నాయండి. ఇక్కడ నైట్రేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. ఈ నైట్రేట్స్ ఎక్కడ రాయాలి, ఇక్కడ రాసేయండి. సో ఈ అమోనియాస్ ఏం రాస్తారు, ఇక్కడ రాస్తారు. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో దట్ టైప్ ఆఫ్ isomerism is called as coordination isomerism, right? Coordination isomerism. సో సింపుల్ గా చేంజ్ చేసేసేయండి, సరిపోతుందండి. ఇక్కడ కూడా చూడండి, క్రోమియం సేమ్, క్రోమియం సేమ్. సో జస్ట్ ఇక్కడ మనం కాంపౌండ్స్ ని చేంజ్ చేసేసాం, రైట్? సో ఎమినో 6, దెన్ 2, ఓకే 4. అంటే ఇక్కడ మనం ఏంటి, లైగాండ్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని అనేది కాదు, లైగాండ్స్ చేంజ్ అయితే చాలు, మెటల్ చేంజ్ కాదండి, ప్లీజ్ టు రిమెంబర్. సో ఇక్కడ ఏముంది, క్రోమియం ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది, క్రోమియమే ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, క్రోమియం ఉంది. ఓకే, సో మేబీ దిస్ ద థింగ్. ఓకే, సో ఇది కోబాల్ట్. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి, క్రోమియం ఉంది. సో ఇది ఏంటంటే కోబాల్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటిది, జస్ట్ లైగాండ్ మాత్రమే చేంజ్ కావాలి. సో ఒకసారి చూడండి, కోబాల్ట్, 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 కోబాల్ట్. బట్ ఎమినో ప్లేస్ లో ఏమో నైట్రో వస్తుంది, నైట్రో ప్లేస్ లో ఎమినో వస్తుంది. సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, బట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ లైగాండ్. సో మనకు మాక్సిమం మీరు ఎగ్జామినేషన్ మనకు ఫస్ట్ కాంపౌండ్స్ ఎక్కువగా అడుగుతుంటాడు. చూడండి, ఫస్ట్ 2 కాంపౌండ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఏదైనా సరే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, that is the coordination isomerism, right? The 4 type of structural isomerisms are there. Number 1, link, what is called ionization isomerism. In case of ions are exchange, okay, that is the ionization isomerism, right? Second thing, linkage isomerism. Linkage. So any one ligand, so either by what is called monodendate or bidendate. So which type of ligands are there? So any one ligand to donate this element, the arrangement of elements are different in the central metal ion. That is called as linkage isomerism. Third one is hydrate isomerism. Especially water molecules are replaced from the central metal to outer box. So outer box to inner box or inner box to outer box. In case of water molecule will be exchanged, that is called hydrated isomerism. The finally very very important, coordination isomerism. Metals are does not changes, but ligands are changes from one metal to another. One metal to another, that is called coordination isomerism. So the next one, second one is geometrical isomerism. So in D block elements, 2 types to show the 2 type of isomerism. Number 1, structural isomerism. Number 2, geometrical isomerism. Okay, so geometrical isomerism. So your geometry. So geometrical isomerisms are again to show these 2 type of isomerisms. Okay, one is cis-trans isomerism, another one is optical isomerism. So you know, cis-trans, you will go to in the organic chemistry, also cis compounds and trans compounds are there. That is the different. For example, you know, ethylene compound. This is the ethylene. This is a plane of geometry. Ethylene. You have taken the even cyclohexanes also. Yes, this is the ethylene. So these arrangement of these compounds are in the either same phase or different phase. For example, AA and BB is there.
These compounds are called as the cis isomers. Again, this arrangement of these compounds are in the different opposite direction. This is called as trans compounds. What is called trans? This is cis compounds. Cis. So cis compounds are optically inactive in the stereochemistry. So trans compounds are optically active compounds. Okay, that is the stereochemistry. That is another thing. But here we will be discussing about this geometrical isomerism in this coordination compounds. So here coordination compound, geometrical isomerism to show in the two type of compounds. Number one is, yes, square planar complex like a ML4 and octahedral complexes. These two type of compounds to show the geometrical isomerism first of all. Except tetrahedral compounds. Okay, all these compounds to show this geometrical isomerism. Geometrical nothing but cis trans isomers are called as a geometrical isomerisms. So see here, for example, this. So in this platinum compounds, so same phase. So in the same phase, two ammonias are present on the same phase. Like this compound, is the central metal is M, the ligand is L2, right? So another one is some A2 or B2 like this. Very easy to find this. Yes. So this is the A2 type and B and C. So this type of compound to show the geometrical isomerism, right? So A2 nothing but same kind of ligands are present on this same plane. In case of same plane, that is called as cis isomers. In case of you write down this ammonia to replacement in the opposite direction, definitely to form this another compound, right? So this is the trans opposite direction of ammonias are there, that is called as trans compound, right? So this is the trans and cis isomers. So which type of isomers? These are geometrical isomers. So this what is the form of this compound? MA2BC form. Okay, MA2BC compound. This is called as which type of isomers? Geometrical isomers or cis trans isomers. Very, very important. This type of compound. Expected question. Yes, very, very important. So these are the square planar complex. What is the structure? Square planar complex. So square planar complexes are to show this geometrical isomerism or cis trans isomers. Next one is, this is called as octahedral complexes, right? Octahedral complex. So like this metal M. Okay. So ammonias are how many is there? 2. A2. Then so H2O molecules, how many is there? 2. B2. Then the different kind of molecules are there, and C and D. So this type of molecule to show this cis trans isomers. So what is the shape of this molecule? Octahedral geometry. Octahedral. So these octahedral molecules also to show the geometrical isomerism. Very, very important. Geometrical isomerism. So geometrical isomerism అంటే ఏం చెప్పాలి మీరు? ఒక ప్లేన్ తీసుకోవాలి. ప్లేన్ తీసుకొని మధ్యలో సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఉంటుంది. సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కి ఆ యొక్క మాలిక్యూల్ సేమ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్, సేమ్ డెఫినేషన్ అండి, సేమ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్. ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద లైగాండ్స్ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఆన్ ద సేమ్ ప్లేన్. ఓకే, ప్లేన్ లో కనుక సేమ్ ప్లేన్ లో సేమ్ డైరెక్షన్ లో కనుక లైగాండ్స్ ఉంటే వాటిని ఏమనాలి? సిస్ కాంపౌండ్స్ అనాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఏమంటామండి? ట్రాన్స్ కాంపౌండ్స్. సో ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్? MA2BC అని. సో లైక్ యూ హావ్ టేక్ దిస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ దేర్. Yes. So what is called geometrical isomerism. Geometrical isomerism. Isomerism, right? So here geometrical isomerism compounds here. So yes, so cis trans isomerism like a so metal and ligand, arrangement of metals and ligand. So except tetrahedral
molecules, all the molecules to show the geometrical isomerism. So for example, in case of tetrahedral, you know tetrahedral, yes. So for example, this is a metal, the ligand, ligand. This type of compounds does not show the geometrical isomerism. Right? So very important. So the tetrahedral compounds, except tetrahedral compounds, all these MCl4 type of compounds to show the geometrical isomerism. For example, you know, you have take this any one ligand. This is the metal Ml. Okay. Yes. So metal is there, one ligand A2 and B2 type of compounds. Okay, A2 and B2 type of compounds. See, so the central metal, right? So this is the ligand A, B, B. So what is the nature of this compound? This is the cis compound, right? What is the compound? Ligand A. So this is the trans compound, right? Trans. So the first compound the cis and another one the trans. So it is also to form a geometrical isomerism. Geometrical isomerism. Geometrical isomerism. These are the cis trans isomers are called geometrical isomerism. Very important. So very important. The next one, for example, yes, ML, A3 and B type of ligands are there. You have take that any one compound, this type of compound. Maybe you see, so this the metal is there. So how many ligands are there? Same kind of ligands. 3 ligands are there. A, then B. Okay. So yes. So again, this type of compound to change this, so we have changes with respect to the any one. For example, this ligand is constant A. Okay. So if you are expecting maybe, so this A is converted to here, A will be changes to B is converted to here, A will be changes to here. What you will write? So this is the A, then, so this is A, this is the B, right? So both the compounds are same, but it is not a cis and trans. Okay, so which type of compound does not show the in cis trans isomers in this geometrical isomerism? So A3B type of compound does not show the cis trans isomerism. Clear? So E type of compound, cis type of cis trans చూపిస్తున్నాయి అంటే మనం చూపిస్తున్నాయా? చూపించట్లేదు. మరి ఏ type of compounds చూపిస్తున్నాయి చూడండి? Yes. సో ఒకటి ఏంటి? సో ML4 టైప్ ఉండేవి ఏవైనా సరే cis type of cis trans compounds చెప్పుకున్నాం. ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గా ఉండాలి అందులో. సో అందులో టెట్రాహైడ్రల్ అయినా అసలు మనకు జియోమెట్రికల్ ఐసోమరిజం చూపించారు. సో MA2B2 టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఉంటే ఓకే. సో ఈ టైప్ లో మనకు సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమరిజమ్స్ కనిపిస్తున్నాయండి. నెక్స్ట్ ఇంకేం చేంజ్ చేస్తున్నాను? సో ఒకవేళ 3 టైప్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ అనేవి సేమ్ ఉన్నాయి, ఐడెంటికల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ రైట్ డౌన్ అమోనియా. ఓకే, ఎనీ వన్ హాలోజన్స్. ఓకే, దెన్ విల్ రైట్ డౌన్ లాస్ట్ వన్. సో ఇలా ఉంటే ఇది మనకు సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం అని చూపించడానికి. The last one, in case of all the elements are different, like A, B, C, D, these type of ligand. So these type of coordination compound either show in the geometrical isomerisms or not. Okay, see. So the metal ion is there, that's the central metal. So for example, you write down this compound. So for example, cobalt. Okay, so fluorine, chlorine, bromine, and iodine. Yes, fluorine, chlorine, bromine, and iodine. So the central metal is there. All the elements are arranged in this systematic way. The A, B, then C. The last one is D. Okay. Now, just to change these elements, these elements are fixed. B element is fixed. Okay, B element is fixed. Then only changes to the adjacent. Okay, so D is converted to here. Okay, then
A. The last one here, C. This is the C. This is the another compound. Okay. So which type of elements are exchanged? So B is the constant, C is also constant. So both are changes. So these two compounds are in the same phases, right? These two compounds are present in the same phases. This is called as the cis isomers. What is called? Cis isomers. Yes. For example, in this metal, so B is present, then quite opposite to this C. Then we'll write down D. This one is C. Okay. So just to cross check. Okay. So what is called C? Just wait. Okay, BC. Okay, what is called? This is the A, or yeah, a D. This is a D. Then C is the A. So BA, DC. See, so B adjacent atoms are C and A is there. B adjacent atoms are D and A. So B quite opposite C, D. So here B quite opposite A. So this is the C. So means, so first and second one is the trans isomers. The first and second is the cis isomers. The total is to show the 3 isomers are present in this ABCD triad. So 3 isomers are shown in this compound. Means this, so your examination point of view very important. This type of compound to show the geometrical isomerism or not? Yes. So yes. So this type of compound to show the geometrical isomerism. Yes. So the geometrical isomerism, the geometry of the compound, these ligands are arranged in the different manners. ఒకవేళ సేమ్ కైండ్ లో గనక ఉంటే దాన్ని ఏమనాలి? సిస్ కాంపౌండ్స్ అంటాం. డిఫరెంట్ గా ఉంటే ట్రాన్స్ కాంపౌండ్స్. ఇక్కడ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేయండి. సో yes, so this is also octahedral complex. Here ammonia, NH3 ammonia, and aqua H2O is there. But here, see, H2O is quite opposite present. Ammonia is quite opposite present, right? So this is called as the trans isomer. These are the cis isomers. So some more examples. Here, the some more examples. This is the bidentate. So ethylene diamine. Okay, so ethylene diamine. Okay, so it's a bidentate. So see, so the two ligands are there. So the two amines are present on the same plane, right? Same arrangements are there. So you have changed this molecule. So this is the molecule will be fixed. Just this molecule will be changes. What happened? These ligands are in approaches at different phase. This is called as transform. This is the cis form. Okay. So in case of the cis form is also called as a facial. Okay. So facial isomerisms. So this is the meridian isomerisms are trans also called as a meridian isomerism. This is the facial isomerism. So cis trans isomers are called geometrical isomerism. Direct question. So cis trans isomers are called what? Okay. So cis trans isomers are called as a geometrical isomerisms. And cis and trans means, so all the compounds are means identical compounds are the same plane. That is called as the cis. In case of opposite direction, that are trans compound. The last one is here very important. Optical isomerism. Optical isomerism means it is a one type of mirror images. Okay, so these optical isomers to observe in this, especially in organic chemistry, you know, chirality. Chiral. So you have to, chiral means nothing but any one carbon atom. So to form the 4 bonds are there, that the tetravalency. So one is A and B and this C and D. So 4 different kind of atoms are present. That carbon is called as a chirality. So different factors are there, different laws are there, either chiral or achiral. What is called chirality. సో ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ అని ఖైరాలిటీ అనే టాపిక్ లో ఇంకా బాగా చదువుతామండి. సరే, ఇక్కడ చూద్దాము. ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ ఇమేజెస్. జస్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, మనం మిర్రర్ పెట్టేసామండి. మిర్రర్ పెట్టేస్తే మనకి ఇక్కడ సైడ్ ఉండే కాంపౌండ్స్, ఇక్కడ సైడ్ ఉండే కాంపౌండ్స్ సేమ్ కనిపించాయి అనుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్. యు నో ఆప్టిక్స్, రైట్? ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్. సో ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, సి
So ethylene diamine is there, ethylene diamine. So ethylene diamine, ethylene diamine. So see, these molecules are clear to show with help of mirrors. So mirrors తో చూసినప్పుడు సేమ్ ఐడెంటికల్ గా కనిపిస్తే దాన్ని ఏమనాలండి, ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్. సో ఇక్కడ ఇథిలిన్ డైమన్ ఉంది, ఇక్కడ ఇథిలిన్ డైమన్ ఇక్కడ సేమ్. సో ఒకసారి చూడండి, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ కాంపౌండ్. సో here chlorines and chlorine సేమ్ జియోమెట్రికల్ ఉంటుందండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సూపర్ ఇంపోజిబుల్, నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ ఇమేజెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్. సో ఇక్కడ ఇథిలిన్ అమైన్ ఉంది, ఇథిలిన్ చూడగానే తెలిసిపోతుందండి. సో అడ్జసెంట్ లో ఆటమ్స్ కనుక సేమ్ ఉండగలిగితే వాటిని ఏమంటామంటే ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మిర్రర్. ఎస్. సో సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో దీస్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ అండ్ what is called, okay, cis trans isomers are called as geometrical isomerisms. Very important. Okay, so these are coordination compounds of the isomerism, the coordination compound. So coordination compounds to show the two type of isomerisms. Number one is the structural isomerism. Number two, geometrical isomerism. Right? Yes. So very important. These compounds. So yeah, structural isomerisms are again classified into 4 categories. Number one is ionization isomerism. Next one is hydrated isomerism, linkage isomerism. Okay. Next, coordination isomerism. So finally, so this optical isomerisms are again classified into cis trans isomerisms, okay, or facial isomerisms. The last one is optical isomerisms. Okay, so mirror images are there. This type of very important. So examination lo manaku question aithe 100% istadandi. Okay, example ichi which type of isomerism is present in the coordination compound. ఇది మనకు పెద్ద డిఫికల్ట్ గా ఏమి ఉండాలి. సమ్ మోర్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు చూడండి, చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతాయి, మీకు చూడగానే చెప్పేస్తారు. సో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. హౌ స్టార్ట్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ షో అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం? అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం. which of the following pair is ionization isomerism? Ionization isomerism చూపించాలంటే ఏం చెప్పానండి, ఓన్లీ అయాన్స్. ఇఫ్ ద అయాన్స్ ఆర్ చేంజెస్, okay, within the compound, that is called as ionization isomerism. Yes. So see, this is the, so which is the ionization isomerism? See, very clear గా మనకు చూడంగానే కనిపిస్తుందండి. సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అవుట్ సైడ్ లో ఉండేసి ఇన్సైడ్ లో ఉండే అయాన్స్ చూడండి. ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఉంది, ఇక్కడ సల్ఫేట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి సల్ఫేట్ ఉంది, బ్రోమిన్ ఉంది. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో బ్రోమైడ్ అయాన్ ఇస్ దేర్, సల్ఫేట్ అయాన్ ఇస్ దేర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అయోనైజేషన్ ఐసోమరిజం. yes, అయోనైజేషన్ ఐసోమరిజం. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ అయినాయండి? అవ్వలేదు, కాబట్టి ఇది కాదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సో carbonyl complexes, the nickel oxidation state is always in 0. To remember, very important competition exam. So triphenyl phosphine, so it is a one type of homogeneous catalyst. సరే, మీకు అంత అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, సో మరి ఇక్కడ ఏమైనా ఎక్స్చేంజ్ అయిందండి? ఇది కూడా అవ్వలేదు. రైట్. నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ మనకు క్లోరిన్ Cl2 ఉందండి, ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా? లేదు, కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. జస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అయనైజేషన్ ఐసోమరిజం. చూడంగానే తెలిసిపోతుంది. ఎగ్జామినేషన్ ఇవే క్వశ్చన్స్ అండి. మీరు నీట్ చూడొచ్చు, ఐఐటి చూడొచ్చు, అడ్వాన్స్ చూడొచ్చు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనిపిస్తాయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ షో ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ? అయనైజేషన్ ఐసోమర్స్. అయనైజేషన్ ఓన్లీ ద అయాన్స్ ఆర్ చేంజెస్. సో బ్రోమైడ్, సో ఇన్సైడ్ ద బ్రాకెట్, అవుట్ సైడ్ ద బ్రాకెట్. సల్ఫేట్, ఇక్కడ సల్ఫేట్ ఇన్సైడ్, అవుట్ సైడ్ ద బ్రాకెట్, హియర్ ఇన్సైడ్ ద బ్రాకెట్. సో సల్ఫేట్ ఏమో ఇక్కడికి వెళ్ళింది, బ్రోమిన్ ఏమో బయటకు వచ్చేసింది. దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, second one. Which of the following shows hydrate isomerism? Hydrate isomerism అని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో హైడ్రేట్ అంటే ఏముండాలి? వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉండాలి. దట్స్ ఆల్. ఇంతమందికే చెప్పాము మనం. హైడ్రేట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉండే ఒకే ఒక ఐసోమరిజం చూడండి. లాస్ట్ టైం మనకు ఎగ్జామినేషన్ అడిగాడు నీట్ లో. సో జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ, సో క్రోమియం, సో హెక్సా ఆక్వా క్రోమియం ప్లస్ టీ కాంప్లెక్స్, హెక్సా ఆక్వా క్రోమియం ప్లస్ టీ కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ లో మనకు డిఫరెంట్ గా మనం దీన్ని ఇంత ముందుకు రాసాం, చూడొచ్చు. సో ఒకసారి వాటర్ మాలిక్యూల్ బయట రాసేయండి, 2 ఒక క్లోరిన్ తీసుకొచ్చి లోపల పెట్టేయండి. దెన్ సెకండ్ టైం 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్ బయట రాయండి, 2 క్లోరిన్స్ లోపల పెట్టేసేయండి. సో ఇట్లా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. దిస్ ఇస్ ద విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం? హైడ్రేట్ ఐసోమరిజం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడగానే మీరు ఆన్సర్ చేసేస్తారండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. So which of the following complex can show linkage isomerism?
సో లింకేజ్ ఐసోమరిజం అని చూపించింది. ఇవే క్వశ్చన్స్ అండి, ఇందులో టఫ్ గా ఇంకా ఏమీ ఉండవు, చూడగానే మీరు ఆన్సర్ చేసేయడమే. లింకేజ్ ఐసోమర్స్ అంటే ఏం చేయాలి? వన్ లైగండ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ మీన్స్ డొనేట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద టూ వేస్. ఒక లైగండ్ అనేది టూ వేస్ లో కనుక ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయగలిగితే ఆ 2 or 3 or ఎనీ అయినా ఉండొచ్చు అండి. అలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? లింకేజ్ ఐసోమర్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీరు NO2 అని చెప్పాము. ఎస్, NO2 లో ఏం చేస్తుందండి? ఒకసారి ఏమో నైట్రోజన్, ఓకే, ఒకసారి నైట్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది, రైట్. ఇంకోసారి ఏం చేస్తుంది? ఆక్సిజన్ కూడా ఎలక్ట్రాన్ ని డొనేట్ చేస్తుందండి. సో అందుకే దీన్ని ఏమంటున్నాము? బైడెండేట్ లైగండ్. సో ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది, లింకేజ్. ఇక్కడ మనకు ఒకసారి ఏమో మెటల్ కి నైట్రోజన్ డొనేట్ చేస్తే అదే మెటల్ కి ఆక్సిజన్ డొనేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమనాలి మనం? లింకేజ్ ఐసోమరిజం. ఇక్కడ ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా చూడండి, మీకు ఇక్కడ ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉందా? అస్సలు ఛాన్స్ లేదు. సో ఇవన్నీ కూడా మోనోడెండేట్ నైట్రోజన్ పైన ఉంది, రైట్. సో ఎక్కడ కూడా మనకు కనిపించట్లేదు. సో ఇది దిస్ ఇస్ ద బైడెండేట్ లైగండ్, రైట్. Next question. Which of the following pairs shows కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం? కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం అంటే ఏమని చెప్పాను? మెటల్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి, లైగండ్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉండాలని. మెటల్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే లైగండ్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి, మెటల్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండి లైగండ్ ఎక్స్చేంజ్. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, సో ఎమినో ఉంది, ఇక్కడ అసలు చేంజే కాలేదు, కాబట్టి ఇది అసలే కాదు. సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉందా? అసలు లేదు. సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంటేనే ఐసోమరిజం, అసలు ఛాన్సే లేదు అక్కడ, రైట్. నెక్స్ట్, సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉందా అండి? లేదు, ఛాన్స్ లేదు, మనకి ఇక్కడ అనిపించట్లేదు, రైట్. సో ఒకసారి చూడండి, ఎస్. సో కోబాల్ట్ దగ్గర, రైట్. సో ఎమినో Cl2 కోబాల్ట్, రైట్. సో ఇక్కడికి ఏమొచ్చేసిందంటే బ్రోమిన్ వచ్చిందండి, దట్స్ ఆల్. సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా లేదు, కాబట్టి సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా దట్ ఇస్ నాట్ ఏ ఐసోమరిజం. బట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, కోబాల్ట్, హెక్సా ఎమినో కోబాల్ట్, దెన్ హెక్సాసైనో క్రోమియం, రైట్. ఏమని చెప్పాను? ఈ సైనైడ్ ఎక్కడికి రావాలి? కోబాల్ట్ దగ్గరికి రావాలి. ఈ ఎమినో అనేది క్రోమియం దగ్గరికి రావాలి, రైట్. అదే జరుగుతుంది చూడండి. సో క్రోమియం దగ్గరికి ఏమొచ్చిందండి? ఎస్, ఎమినో వచ్చేసింది. దెన్ కోబాల్ట్ దగ్గరికి ఏమొచ్చింది? సైనో వచ్చింది. సో ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం. కోఆర్డినేషన్ పేర్లోనే ఉందండి. ఓకే, ఒక మెటల్ ఉంటుంది, ఒక లైగండ్ ఉంటుంది. లైగండ్ ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది మెటల్ కి. Metals are acting as a Lewis acids. Ligands are acting as a Lewis base. The bond formation between the Lewis acid and base, that is the coordination compounds. Next one, sir. Yes. The complex. This complex is given, right? So hex base. So which type of isomerisms are there? Then మన లింకేజ్ అనే వర్డ్ మనకి ఇక్కడ కనిపించట్లేదండి, మనకు బైడెండేట్ కనిపించాలి, అది కాదు, రైట్. ఆప్టికల్ ఐసోమరిజమ్స్. ఆప్టికల్ ఐసోమరం మీన్స్ సో మిర్రర్ ఇమేజెస్. సో మనకు అలా కనిపించాలి, రైట్. నెక్స్ట్, నన్ ఆఫ్ దిస్. దెన్ జియోమెట్రికల్ ఐసోమరిజం. జియోమెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఏంటి? మనం ఫస్ట్ చదివామండి. జియోమెట్రికల్ ఐసోమరిజం అని ఒకసారి చూడండి. జియోమెట్రికల్ ఐసోమరిజం, రైట్. ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం లాస్ట్. నెక్స్ట్ వన్ జియోమెట్రికల్. Geometrical isomerism nothing but cis-trans isomerisms are called geometrical isomerism. Geometrical isomerism. Cis-trans isomerisms are called geometrical isomerism. Clear? So ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఏ టైప్ ఉందండి? ఇక్కడ మనకు కాంప్లెక్స్ మెటల్ A2B2 type. Metal A2B2 type. So metal is there. Ligand, 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 ligand. So all these elements are present in the same plane. This is called as cis compound, right? Metal, ligand, 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 ligand. So both the ligands are opposite direction. This is called trans isomers. So this cis trans isomers are which type of isomers? This is called as geometrical isomers. Geometrical isomers. Geometrical isomers. Very, very important. So geometrical isomers అంటున్నాం. కాబట్టి ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి. సో దీని ఒకవేళ మిర్రర్ ఇమేజెస్ పెట్టామనుకోండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సార్ ఇది మనకు ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ కావాలనవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. A2B2 compounds. These are optical isomers or not? See,
సో మెటల్ ఇక్కడ యూజ్ చేశానండి. సో లైగండ్ దెన్ లైగండ్ బి రైట్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ సిస్. సో ఇప్పుడు నేను మిర్రర్ యూజ్ చేశాను. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఏ దెన్ బి రైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇది ట్రాన్స్ అంటున్నాం. సో మరి ఇప్పుడు ఇది కూడా సిస్ ఏంటిది, ఇది కూడా సిస్ కాదు రైట్. చలో ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఏ దెన్ బి ఇప్పుడు మిర్రర్ యూజ్ చేశాను. మిర్రర్ ఇమేజెస్ చూస్తున్నాను. మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఏ బి దెన్ ఏ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, సేమ్ కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇది కూడా ఏంటి మనకి, ఇది ట్రాన్స్. సో ఇది కూడా ఏంటి మనకు ట్రాన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో geometrical isomers. So geometrical isomers are nothing but what is called cis trans isomers are called as geometrical isomers. Okay, so మనకి ఇది ఇంకేం చూపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ. సో these are called as optical isomers. Cis trans isomers are called as optical isomers. Okay, but this is also right. So not a linkage isomers. Next one. So direct is already done. మన ప్రీవియస్ లో చూపిస్తాను. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టు షోస్ ద ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్. ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ చూపించేది మనం ఇంతకుముందు చూపించాము కాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ చూడొచ్చు మీరు. సో కోబాల్ట్, సో ట్రిస్ ట్రైథిలిన్ డైయమైన్ కోబాల్ట్ ప్లస్ 3 కాంప్లెక్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ మీరు చూడవచ్చు. సో మనకు డయాగ్రామెటికల్ గా చూపించాను. సో సిస్ ట్రాన్స్, ఓకే, వాట్ ఇస్ కాల్డ్ సో డెక్స్ట్రో అండ్ లియో రొటేటరీ. సో వన్ టైప్ ఆఫ్ molecules are there, that is the optical isomers. The next one is, so in which of the following does hydrate isomers occur? So hydrate isomers are occur. So here is not a water molecule, here is also not water molecule. So ఇది మనకు లాస్ట్ టైం ఎగ్జామినేషన్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అండి ఇవన్నీ కూడా. సో మనకు చూడగానే తెలిసిపోతుంది హైడ్రేటెడ్ ఐసోమరిజం ఉండేది. వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటే హైడ్రేటెడ్ ఐసోమరిజం. Yes, next one is, so which of the following complex does not show geometrical isomerism? Does not show the geometrical isomerism, right? Yes. So మనకు geometrical isomerism ఏది చూపించదు అంటున్నాండి, right? Yes. So మనకు geometrical isomerism means cis trans isomerism చూపించేది ఏంది. సో ఒకసారి చూడండి. సో MA2 B2 టైప్ ఉంది, రైట్? స్క్వేర్ ప్లేనార్ కాంప్లెక్స్, రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. ఓకే, the next one. So MA3 B3 complex, so octahedral complex. So next one చూడండి. సో MA4 B2 కాంప్లెక్స్ ఇది ఇప్పుడే చూపించారండి, మీకు చూడొచ్చు. సో ఇది కూడా మనకు జియోమెట్రికల్ ఐసోమరిజం చూపిస్తుంది. అంటే సేమ్ కాంపౌండ్ అండి. ఇక్కడ మనం రాశాం చూడండి మీరు ఒకసారి. సో అమోనియా అని రాశారండి. సో ఏ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం రాశామండి. సో సమ్ ఏదో కాంపౌండ్, సో బి అని రాస్తున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ octahedral కాంప్లెక్స్. సో ఇప్పుడు మనం మిర్రర్ ఇమేజెస్ పెట్టేసాం, రైట్? సో వాట్ ఇస్ కాల్డ్ జియోమెట్రికల్, నాట్ మిర్రర్ ఇమేజ్, సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్, రైట్? సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం సిస్ అనుకుంటే దీని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ రాస్తే ఏమొస్తుందండి, ట్రాన్స్ కూడా వస్తుందండి. ఎస్. ఇక నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. సో ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ కనుక ఉంటే ఇది కూడా మనకి ఏమొస్తుందంటే సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ ఫామ్ అవుతుందండి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆల్ ద కాంపౌండ్స్ ఆర్ బైడెండేట్ ligands, so does not show the optical geometrical isomerism. Very important. Okay, so MAA3 type of compounds does not show the geometrical isomerism. Okay, let's correct. At 25 degrees centigrade, which of the following which gives the positive test of chloride with the silver nitrate? So very important. So this is also done in the previous classes question. Okay. So here
All this is the coordination compound, the metal. These are the ligands. These are the ligands. See, in this third compound, so 3 ligands are completely saturated with the 3 chloride ions. Means it does not to ionized. For example, first the chudandi. So 3 ammonias undi, 2 chlorines unnai. Ante 3 ammonias lo 5 ammonias lo 3 chlorines అనేవి 5 ammonia lo unde 3 ammonias తో saturated అయితాయండి. అంటే ఇవన్నీ ions ని ఏర్పరుస్తున్నాయి అంటే some 2 ions ని ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయండి ఇట్లా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి. సో ఇది కూడా చూడండి. సో 3 ఉన్నాయండి, 3 క్లోరైడ్స్ ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. అంటే దాదాపు ఇది మనకు 3 ions ని మనకు ఎలిమినేట్ చేస్తుందండి, బయటకు వచ్చేస్తుంది, అంటే ఫామ్ చేస్తుంది. సిల్వర్ నైట్రేట్ 3 ions ఫామ్ అవుతుందండి. బట్ ఇక్కడ చూడండి, సో వన్ అయాన్ అనేది మనకు బయటకి ఎలిమినేట్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ వన్ లైగాండ్ ఇస్ ఎక్సెస్ ఇస్ దేర్, రైట్? సో దట్స్ వై సో మనకి ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి 3 chlorines ఉన్నాయి, 3 ammonias ఉన్నాయండి. ఆల్ ద chlorines ఆర్ saturated with the ammonia. That's why does not form the silver nitrate test. Very, very important. Does not form the silver nitrate test. So this is the IIT advanced type of question. Okay. The last question in the section, right? The coordination compounds. Okay. So palladium, dihexane, so dithiocyanate. So here is also NCS2. So here SCN2, NCS2. 2 compounds are different type of ligands are present in this compound. This is called as which type of isomerism? This is the linkage isomerism. Very, very important. Just to show this compound, then identify. So which type of isomerisms are present in this coordination compounds? Okay, very, very important. All the coordination isomerism of the coordination compounds. So here coordination compounds, the 2 type of isomerisms are there. What is the isomerism? Okay, to define the isomerism. Then how many types of isomerisms are there? There are 2 type of isomerisms. Number 1 is the structural isomerism. Number 2, geometrical isomerism. Structural isomerism again classified into 3 types. Number 1, ionization isomerism, hydrate isomerism, linkage isomerism, coordination isomerism. Okay, geometrical isomerism and optical isomerism. Geometrical isomerism again 2 types, systrons and geometrical optical isomerisms. Okay, so very, very important question. These questions are in the previous classes, NEET and IIT. So very, very important. So here 10 questions are available. So this question is also very, very important in the IP examination. 4 marks question to explain the isomerism of coordination compounds in the IP exam. So intermediate public examination is also a 4 marks question is very, very important to define the isomerism, to explain the coordination isomerisms. So coordination compounds, how many types of isomerism? 2 types, structural isomerism and geometrical isomerism. Okay, so this is our isomerism topic. Okay, so any questions, students? Any doubts?